Indian peafowl. National bird of India is also known as common peafowl, or blue peafowl, or peacock. Belongs to the family Phasianidae, of class Aves. It is a large and brightly colored bird. The peacock, male, is predominantly blue, with a fan-like crest of spatula-tipped wire-like feathers, and is best known for long train made up of elongated upper tail-covered feathers, which bear colorful eye spots. These stiffened elongated feathers are raised into a fan, and quivered in a display during courtship. The female lacks the train, has greenish lower neck and has a duller brown plumage. Habit and habitat. In general, peafowls are gregarious, keep in small flocks and often in separate parties of adult males and females, with immature in the non-breeding season. They are basically terrestrial birds, prefer to live in open forests, riparian undergrowth, semi-desert grasslands, scrub and deciduous forests, and in a landscape with lots of bushes and trees, but can adapt to live in cultivated regions and around human habitations, usually where water is available. Peafowls commonly roost on treetops and long grassy cover. Predominantly peafowls are resident to Indian subcontinent, and is found in the drier lowland areas of Sri Lanka and South Asia. Size of the bird: male 180 to 230 centimeters, female 90 to 100 centimeters. Breeding season: peafowls breed in April to September. Clutch size: 3 to 12 eggs. Incubation period: 27 to 29 days. Lifespan: 10 to 25 years. Food habits: omnivorous, eats seeds, flower buds, insects, fruits, small mammals, and reptiles. Predators: predators of peafowls include large cats like civets, tigers, leopards, and others like wild dogs and jackals. Today, the major threats to peafowls in India are habitat loss, poisoning, and poaching. Conservation status: IUCN status, least concern. Damage to agricultural crops. Peafowls are known to cause considerable damage to varieties of crops during vulnerable stages in different agroecological regions of the country. The extent of damage to any crop depends on several factors like concentration of local bird population, total area under the crop, cropping pattern, habitat of the area, season and physiological status of the birds. Assessment of crop losses due to peafowl in different crops. They are maize, wheat, paddy, sunflower, groundnut, sorghum, and various vegetable crops was done in farmers' fields in Andhra Pradesh and Telangana, and these crops are susceptible to damage mostly during sowing, seedling and ripening stages. The extent of damage during sowing and seedling stages ranges between 42 to 70%, while in ripening stage, the percent damage ranges between 15 to 35%. Hence the extent of damage caused by fowls in different crops are viewed seriously, and efforts were made by AINP on vertebrate pest management, PJTS Agricultural University, to reduce the menace of peafowl by using cost-effective, eco-friendly, and environmentally safe technologies. Management methods: reflective ribbons. Reflective ribbon is a polyester film with metallic shining coated with red on one side and silver on the other. It is prepared by cutting a long continuous polyester sheet into strips of 1.5 centimeter width. Such stripes, preferably 15 to 20 meter long, are fixed parallel in the crop field at 1 foot above ground, and at 3 meter intervals using bamboo poles and strings. For better reflection, the ribbon should be fixed in north-south direction. During sunshine, the reflection of sunlight and humming noise by ribbons in wind scares the birds. Erection of jute rope around the crop. During sprouting of crop, fixing of jute rope around the crop with the help of pegs in 1 meter intervals, and 1 foot above ground. Tying the rope in the entire crop in checkered pattern forming squares of 1 meter by 1 meter, to prevent entry of peafowl into the crop fields. During maturity stage of crop, fixing of jute rope 1 foot above the ground, around in 3 rows using wooden pegs, prevents peafowl damage all along the border rows. By using this technique, crops like wheat, paddy, short varieties of sunflower, safflower, groundnut, cotton, bendi, tomato, brinjal and cabbage were effectively controlled peafowl damage, to the extent of 90%. The cost involved per acre will be rupees 450, that is, rupees 150 jute rope, plus rupees 300 labor.
మరి చింతపల్లి సురేష్ కుమార్ రెడ్డి, యాచార మండలం, గడ్డమలగూడెం గ్రామం, రంగారెడ్డి జిల్లా. మీ గ్రామంలో సుమారు ఎన్ని ఎకరాలలో పంటలు వేస్తారు? మా గ్రామంలో 2500 ఎకరాల వరకు పంటలు వేస్తారు. ఎక్కువగా పంటల రకాలు చూస్తుంటే ఏవి ఎక్కువగా వేస్తారు? ఎక్కువ కూరగాయలు, తర్వాత వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యం. అంటే ఈ పంట పొలాల్లో మనకి ఎక్కువగా మీకు ఏ విధమైన సమస్యలు మీరు చూస్తుంటారు? మాకు ఫస్ట్ కూరగాయలకు వచ్చే సమస్య అంటే అడవి జంతువులు, నెమిళ్ళు, అడవి నైట్ పూట అడవి పందులు, ఇట్లాంటి పక్షులతో, తర్వాత నెమిళ్ళు, అడవి పందులతో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కొండ ప్రాంతాల్లో, అడవి ప్రాంతాల్లో. అడవి చుట్టూరుగా మా పొలం 2500 ఎకరాల పొలం ఉంటే ఫారెస్ట్ 500 ఎకరాల పొలం, 5000 ఎకరాల పొలం ఉంది కాబట్టి మాకు అడవి జంతువుల ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే మరి అడవి జంతువులు సుమారు అంటే ఏ దశలో అంటే ఏ పంటలో మనకి ఎక్కువగా మీరు నష్టం చూస్తారు? మాకు ఫస్ట్ సమ్మర్ స్టార్టింగ్ పీరియడ్లో విత్తనాలను తోడుకొని, తర్వాత పూతకు వచ్చాక పూత దశలు, తర్వాత పండ్లు, కాయలు, ఎకరాలు, ప్రతి ఒక్క దశలో ఏదో ఒక రకంగా సమస్య ఉంటుంది. అంటే నెమళ్ళు చూసినట్టయితే కనుక గింజలు నాటినప్పుడు మొక్కజొన్నలో కానీ లేకపోతే కూరగాయల్లో కానీ మనం గింజలు నాటినప్పుడు, నారు పెట్టినప్పుడు ఈ నెమళ్ళు సుమారు ఎంత నష్టాన్ని కలిగజేస్తాయి? ఒక్కొక్కసారి చిన్న గోకర చెట్లు ఉండి మిరప చెట్లు వేస్తున్నాం సమ్మర్లో, ఏముండదు. వచ్చినప్పుడు ఆకులతో సహా నారుతో సహా ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు 100% డ్యామేజ్. 100% డ్యామేజ్. మరి మీరు ఈ ఆ డ్యామేజ్ మనం తగ్గడానికి మీరు చర్యలు ఏం తీసుకుంటారు? ఇక మేము మాకు ఇక్కడ అలవాటు ఏంటంటే ఫస్ట్ కుక్కను పెట్టడము, తర్వాత మనుషులు పొద్దున సాయంత్రం అల్లేయడం, అదే చేస్తున్నాం. మరి మీరు మమ్మల్ని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో మా పక్షి విభాగ శాస్త్రానికి వచ్చి మీరు తర్వాత తెలుసుకున్నారు. తర్వాత తెలుసుకున్నది మీరు ఈ పద్ధతిని అంటే మన ఈ పురుకోస మన తాడు ద్వారా ఈ పంట పొలాలను కట్టిన తర్వాత మీకు ఏ విధంగా ఉంది, నాకు ఈ పద్ధతి మీకు ఎట్లా ఉంది, ఈ పద్ధతి మీరు ఎట్లా కట్టారు, దాని ద్వారా మీరు లాభం ఎట్లా పొందారు? ఈ సంవత్సరం కరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ గోకర్ చెన్కి వేసినప్పుడు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. తర్వాత అంటే ఈ పద్ధతి చూస్తే మంచి నడుస్తుంది. అంటే ఒక్కసారి మనం ఒక రోజు 2-3 గంటలు కష్టపడతాం, 3-4 వందలు ఖర్చు పెడితే పని చేస్తే ఈ పంటను కాపాడుకోనికి 3-4 వేలు విత్తనం కానీ చెట్టు నాటడం, మళ్ళీ పని కానీ ఆధునిక పోకుండా చేయడానికి మంచి పద్ధతి అనిపిస్తుంది. మేము అంతా ప్రయత్నం చేసి మా ఊరు మొత్తం దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. మీరు లాభం పొందుతామని ఆశిస్తుంది. అంటే మీకు సుమారు ఇప్పుడు ఇది వేసిన తర్వాత నష్టం బాగా తగ్గిందా? 100% తగ్గింది. అంటే మీరు ఏమైనా గమనించారా? పక్షులు అంత నెమళ్ళు అంత ముందు రెగ్యులర్గా వచ్చి మీ పంట పొలాల్లో తినేవి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కట్టిన తర్వాత ఎట్లా పోతున్నాయి? అంటే దీన్ని ఇచ్చిపెట్టి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. పక్కకి ఏదో భయం అంటే తాకుతుంది, దాంట్లో కుట్టము అనే ఆలోచన ఉంది కాబట్టి అంటే కొంచెం బెదురుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి. సో మొత్తానికి ఈ పద్ధతి చాలా మీకు అనువుగా ఉంది, చాలా లాభదాయకంగా ఉందని మీరు భావిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా 100% బెటర్. ఇక్కడ దీనివల్ల ఇంకేం తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేకపోయాం. తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇంకా మంచి ప్రయత్నం చేస్తాం. లేక ముందు సహకరిస్తాం. మాతో రైతులు కూడా దీన్ని అవలంబించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.